the district level to form purchase. Supreme Court of India একটা গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন জাজমেন্ট দিচ্ছিল. This is regarding management of stray animals on roads as well as management of stray dogs. ম্যানেজমেন্ট অফ স্ট্রে ডগস এর ব্যাপারে একটা বিস্তৃতভাবে একটা গাইডলাইন্স দিচ্ছিল. সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ গিভেন আ ভেরি ক্লিয়ার গাইডলাইন, অ্যান্ড এই গাইডলাইন হিসাবে আমরা ত্রিপুরাতে কি কি করছে আর কি কি করতে লাগে আগামী বছরে, আর এটার কি কি প্ল্যানিং করার দরকার আছে, এই সব উই আর ইনফ্যাক্ট হিয়ার টু ডিসকাস অল দিস ম্যাটার্স ইন ডিটেলস. তো এই রায়ের মধ্যে there are actually two parts in this judgment. One is management of stray dogs and second is management of stray animals on roads. And according to this guidelines, the stray animals on roads as well as stray dogs have to be managed following the Animal Birth Control Rules of 2023. And according to this Animal Birth Control Rules of 2023, responsibility has been given to the municipal bodies and the local bodies and the corporation to segregate, to catch the animals in a very humane way and also to place them in animal birth control centers and shelter houses. और ये shelter houses जो है, animal birth control centers are the centers in which the dogs have to be sterilized and vaccinated, and after that they are taken to the dog shelters. And these shelters and animal birth control centers have to be run by the animal welfare organizations. Amader Tripurar mudde these animal welfare organizations have to be registered as per the the Societies Registration Act, or it can also be done according to the Animal Welfare Board of India. They have also to be registered with the Animal Welfare Board of India. আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে শুধু দুটা এনজিও ইয়া অ্যানিমাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন আছে যারা এইভাবে অ্যাজ পার রুল রেজিস্টার করে আছে, অ্যান্ড অনলি দে ক্যান বি ডুইং দিস ওয়ার্ক অ্যাজ পার দ্য স্ট্যাটিউটস, দ্যাট ইজ অ্যাজ পার দ্য অ্যানিমাল বার্থ কন্ট্রোল রুলস. অ্যান্ড ইন অ্যাডিশন টু দিস, we also have given the responsibilities or directions have been given to the hospitals to maintain adequate amount of vaccines as well as immunoglobulins against rabies. In addition, a lot of awareness campaigns have also been done by Education Department, Health Department, Animal Husbandry Department to for proper management, and also making youth as well as children and community aware as to how to deal with stray dogs or street dogs in a humane way actually. In fact, ABC Center gula to it is not established in a proper way in Tripura in all the places, but until ABC centers are established, the district veterinary hospitals as well as the state veterinary hospital can act as the ABC center temporarily. So these are in general regarding the management of stray dogs. If we take an example, the West District of Tripura, and the Agartala Municipal Corporation has divided the municipality area into 4 zones, and every zone will have one team, and they also have helpline numbers. And if there is a stray dog problem anywhere in the municipality, so a helpline number mudde amra public can call, and the call will reach their helpline center. Wahan se instruction will be given to the task force to reach the locality. Task force se mudde there are trained dog catching personnel also, and even helpers, and they will help in catching these animals and placing them in animal birth control centers. And in Agartala we have animal birth control center in Hapania. तो वहाँ पे इन लोग डॉग्स को स्टेरलाइज करके वैक्सीनेट करके दे विल बी टेकन टू द शेल्टर हाउसेस. एंड अगरतला में वी हैव शेल्टर हाउस इन RK Nagar, and this is run by animal welfare organizations which has been registered appropriately with the Animal Welfare Board of India. So this is one mechanism that has been adopted by the Agartala Municipal Corporation. All other municipal bodies as well as local bodies have also been given instructions to carry out these, that is to have nodal officers, to have helpline numbers, to have task force, to set up ABC centers, to set up this shelter houses, all these and in all the places these actions have been
going on systematically to come, and it will be completed in the next year. And we are also planning in the next how to take up these infrastructure activities, as well as how to train the staff appropriately in the next financial year. Budget also we are planning for in by the both the ARD department as well as the local bodies. So this is regarding the management of stray dogs. For management of stray animals on roads, the mechanism has also been very clearly laid down in the guidelines. Or guideline it has been given the responsibility at the district level to form a joint task force which consists of representatives from road department, the transport department, the NHIDCL, ARD department, local bodies, and other concerned agencies to come together and also to form a team which will survey those areas which are more prone to road accidents or where a lot of stray animals are there. And then in district-wise, teams have also been constituted. Helpline numbers are also there. There is also a decision to establish goshalas in all the district so that these animals can be transported to the goshalas and taken care of until they are adopted, or until their death. So एनिमल हस्बेंड्री ने बताया मैडम ने कि दो पार्ट है हमारे पास इनका, एक डॉग का पार्ट है और दूसरा कैटल का पार्ट है। तो कैटल में हमारा मेन एम वही होगा कि जो रोड पे जो कैटल है या फिर जो स्मगलिंग हो रहे हैं कैटल का, उसको किस तरह से हम रिहेबिलिटेट करें इन शेल्टर हाउसेस, जिसको आप गौशाला बोलते हैं या डिफरेंट। तो हमारे पास अभी कैटल के लिए 3 गौशाला एनजीओ के द्वारा चल रहा है। एक देवीपुर में है ध्यान फाउंडेशन के द्वारा, दूसरा मोहरीपुर में है वो भी ध्यान फाउंडेशन के द्वारा चल रहा है, और एक धर्मानगर में है नॉर्थ त्रिपुरा में बाबा गोरखनाथ गौशाला। तो ये 3 गौशाला हमारे पास स्टेट में चल रहा है। बाकी जो 5 डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम नेक्स्ट ईयर तक हम कोशिश करेंगे कि 5 डिस्ट्रिक्ट में एनजीओ के द्वारा हम नया गौशाला इस्टेब्लिश करें। रिगार्डिंग एनजीओ जो है डॉग के लिए जो काम कर रहे हैं एनजीओ, उसमें जो मेन एनजीओ है अगर आप देखेंगे तो जो रजिस्टर्ड है और जो ट्राई कर रहे हैं रजिस्टर के लिए वो K9 है, पॉसम है और गोमती वेलफेयर सोसाइटी है, और भी कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं जैसे गो ग्रीन उनाकोटी का है, वेस्ट त्रिपुरा में स्वान है, वाइल्ड त्रिपुरा फाउंडेशन इन फॉरेस्ट है। तो ये लोग सारे लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग और भी जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को मैं ये आह्वान करता हूं कि जिन्हें भी अगर एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना है वो अपने आप को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में और एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया का वेबसाइट पे रजिस्टर करें, और वो अगरतला में या फिर ऑल ओवर त्रिपुरा में एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। ARDD विल गिव ऑल द टेक्निकल हेल्प टू ऑल द एनजीओ हु विल वर्क इन त्रिपुरा। तो ये हम बात करना चाहते हैं शेल्टर हाउसेस एंड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के लिए। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो। আগরতলায় তো পৌর নিগমের